প্রিয় বন্ধুরা, সম্মানিত দর্শক, আমি আজকে ৭ই জুন রবিবার কানাডা ইস্টার্ন টাইম ১২টা ৬ মিনিটে সিবিএস ভার্চুয়াল স্টুডিও থেকে নিউ টক্স ৩য় পর্বে স্বাগত জানাই। জিয়াউল হক জিয়া। আজকে আমাদের মাঝে এমন একজন অতিথি আছে যিনি হচ্ছেন কানাডার একজন প্র্যাকটিসিং লয়ার অ্যান্ড ব্যারিস্টার, Barrister Sohana Sara Siddiky. She is a proud fourth-generation lawyer from her family, and also she is from our Bangladeshi Canadian community. She studies law from Canada and also in the UK. She is excelling in the field of immigration in Canada, which is why we can have a conversation regarding the immigration situation in Canada under COVID-19. প্রিয় বন্ধুরা, আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি আপনাদেরকে ব্যারিস্টার সোহানা সারা সিদ্দিকী। হ্যালো সোহানা। হ্যালো মিস্টার জিয়া, ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। আমরা আজকে কথা বলবো স্টুডিওতে। প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সিবিএস ভার্চুয়াল স্টুডিওতে আজকে আমাদের সাথে লাইভে আসবার জন্য, এবং কানাডিয়ান বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি কানাডিয়ান যারা আছেন কানাডাতে এবং বাংলাদেশে যারা অবস্থান করছেন আমাদের স্টুডিওর অনুষ্ঠানটি দেখছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বর্তমান কোভিড-19 এই সিচুয়েশনে কানাডার ইমিগ্রেশন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রভিন্সিয়াল যে প্রোগ্রাম আছে সেগুলির উপরে আপনি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবেন। আমি প্রথমেই আসতে চাই কুইবেক ইস্যুতে। রিসেন্টলি বিগিনিং অফ জুন আমরা দেখেছি যে কুইবেক স্টুডেন্টসদের বিষয়ে একটা প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছে এবং তারপরে কুইবেক পাইলট প্রোগ্রাম। সো প্রথমে আমি অনুরোধ করব আপনাকে যে কুইবেকের যে স্পেশাল প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছে রিসেন্টলি, সেটা স্টুডেন্টদের ইস্যুতে, সেই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন। জি, firstly, thank you so much to CBS for inviting me as a guest speaker. I'm very pleased to be speaking on this platform today. So, in the light of COVID-19, আমাদের যে কুইবেকে কিছু reforms এসে the 28th of May 2020, it's affecting two category of people, either the skilled workers যারা work permit এ কুইবেকে কাজ করছে এই মুহূর্তে, and secondly it's affecting the students যারা কুইবেক থেকে একটা degree achieve করেছে or about to achieve a degree, certificate or diploma. So the program that we're talking about is the PEC, le Programme d'Expérience de Québec, so the Quebec Experience Program. ওইটার যে ছোটখাটো reforms এসে, it's very important that we are all aware about them. So what are the reforms and who does it apply to? As I said, আমরা discussion করবো হলো students দের ব্যাপারে, so we're going to talk about the reforms regarding the students. Previously, students would achieve their degree, diploma, technical certificate at a certain level of advanced intermediate French learn করে তারা এই PEQ এর জন্য apply করতো. According to the reforms, at this point on and forward, যখন থেকে এই lawটা implement হবে, তখন থেকে Quebec, what we have to do is, as a student, first আমাদের ডিগ্রিটা achieve করতে হবে, diploma or technical certificate. Then we have to achieve a certain level of work experience. Quebec বলছে now we want work experience. শুধু French শিখলে হবে না, আমাদের work experience দরকার. So what this is happening? So if you have, for example, bachelor's degree, master's degree, doctorate degree from Quebec, তাহলে আমাদের demonstrate করতে হচ্ছে that 12 months of work experience on a postgraduate work permit achieve করেছে on an NOC code 0A or B level. It doesn't have to be related. For example, যদি business এ কেউ পড়ালেখা করে থাকে, তার মানে business field এ কাজ করতে হবে না,
But as long as the NOC code 0A or B fulfill করে 12 months এর মধ্যে যদি তারা হলো work full time দেখাতে পারে, then it's good. So how long do you have to fulfill this? আমাদের হাতে থাকবে 24 months time to fulfill the 12 months. So in the last 24 months, 12 months must be full time work. Second part যেটা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে না, যারা পড়ছে for example in a college, যারা একটা DEP পাচ্ছে for 1800 hours or more. 1800 hours and lesser কোর্সগুলো আর কোয়ালিফাই করবে না কুবেকে, it has to be 1800 hours and more. So 1800 hours and more কোর্সগুলো কি হচ্ছে, they want a 24-month work experience achieved in the last 36 months. So যখন postgraduate work permitটা সে ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে achieve করবে, after their study is completed, 36 months এর মধ্যে 24 months তাকে full time work করতে হবে. They have to know the certain level 7 of French, and then they will get the PEQ application qualifications. So এটা হলো very very important updates যেটা হয়েছে in the recent last couple of weeks in Quebec regarding the immigration process. PEQ achieve করার পর right away we apply for permanent residence, and normally if there is no other obstacles, ওই student অথবা experienced worker will get a permanent residence. So this is the update right now which is happening in regards to the PEQ program in Quebec. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি নেক্সট যে স্টুডেন্টদের ইস্যুতে বিশেষ করে আমি একটা বিষয় একটু অনুরোধ করব যে বর্তমানে শুধু কুইবেক নয়, অল ওভার কানাডায় যে সকল ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের মধ্যে যারা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাপ্লাই করছে, আমরা জানি যে প্রতি বছর ফল সেশনে থাউজেন্ডস অফ বাংলাদেশি স্টুডেন্টস অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট তারা পারমিট নিয়ে আসে এখানে পড়াশোনা করতে। এবারে যতটুকু আমরা দেখছি যে সেপ্টেম্বরের সেশনটা উইথ ফিজিক্যাল প্রেজেন্স ক্যাম্পাস খুলবে কিনা সেটা নিয়ে একটা সন্দেহ আছে। তাহলে এক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের যারা স্টাডি পারমিটের জন্য ইতিমধ্যে অ্যাপ্লাই করেছে, কানাডা ইমিগ্রেশন অথবা কানাডার যারা মানে আইন ইমিগ্রেশনের সাথে রিলেটেড যে যে বিষয়গুলি আছে আইনগত, সেগুলো কভার করবে কিনা কিংবা তাদেরকে স্টাডি পারমিট দেওয়া হবে কিনা এ সংক্রান্ত কোনো কিছু Okay. Gee, so basically in this situation, so I mean just recap your question, okay? আপনি জিজ্ঞেস করছেন whether the students who are applying from Bangladesh or abroad for a study permit to study in Canada, তাদের এখন according to the new perspective of COVID-19, what is happening? So to generalize this answer, it is a little bit case by case, but to generalize and give a brief idea of what is happening. So what is going to happen is Canadian government and the Education Ministry of Canada has decided that two things will happen. Either J studentরা already apply করে already study permit পেয়ে গেছিল, that means March 18th 2020 এর আগে যে স্টুডেন্টরা already achieve করেছিল তাদের study permit to come and study in the summer session অথবা fall session 2020 তে, তাদের we will not let those students come in. However, because of travel restrictions around the world, whether Bangladeshi airport open আছে নাকি না, Canadian airports allow করছে foreign people কে enter করতে, because of this kind of unscheduled happenings, so আমরা যেটা as a Canadian group of people এখানে decide করা হয়েছে that এই কোর্সগুলোকে তখন অনলাইন কভার করা হবে. However, the benefit এই স্টুডেন্টসদের জন্য করা হচ্ছে is future যে because একটা postgraduate work permit in Canada পেতে গেলে, residency apply করতে গেলে, first step is at a certain number of percentage of the education has to be inside Canada. তো ইনসাইড কানাডা করতে গেলে অবভিয়াসলি স্টুডেন্টকে ভিতরে আসতে হচ্ছে, Canadian inland পড়তে হবে, বাট বিকজ এই COVID-19 সিচুয়েশনটা একটা আনএক্সপেক্টেড আননোন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন হয়ে গেছে, তো এই স্টুডেন্টদের বেনিফিটের জন্য Canadian government has decided and Canadian immigration has decided that
a student online course, even though they're following it from their country of origin, so Bangladesh or any other country, ওই স্টুডেন্টদের কনসিডার করা হবে ইনল্যান্ড স্টাডি। So inland study যদি আমরা কনসিডার করতে পারি, then what is it showing? It's showing that আমরা তাদের পিজিডব্লিউ যখন পোস্ট গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট প্রোগ্রামের জন্য তারা অ্যাপ্লাই করবে, এই টাইমটুকু ওদের কাছ থেকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ করে কেটে নেওয়া হবে না। So they will get the full benefits. Although তারা ল্যান্ড করতে পারেনি in Canada, but because of all these matters, ওই টাইমটা কভার করা হবে। So তারা বাংলাদেশ থেকে বসে বসেই তাদের কোর্সটা ফলো করুক, and they will do it this way. Now, second part of this question is, যে স্টুডেন্টরা এখন অ্যাপ্লাই করেনি অথবা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস ইজ বিং প্রসেস কিন্তু কোনো এখনো রেসপন্স আসেনি। At this moment, VAC offices, visa application centers যেগুলো আছে around the world for Canada, our Canadian immigration itself is not operating at full-fledged capacity. So, and আমরা জানিও না expected exactly when they will return to full-fledged capacity. So our recommendation থাকবে for these students, either wait or to apply for the January session, because maybe through this time একটা নতুন rule and regulation develop হবে এই স্টুডেন্টসদের জন্য. So it's better quickly change your ideas, try to apply for a January session if you haven't heard anything back yet, because তাহলে কি হবে, এই স্টাডি পারমিটটা তখন ওই টাইমে যে হিট হবে, আর প্লিজ একটা লেটার অফ এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে, দ্যাট কেন আপনি সেশন চেঞ্জ করছেন because of coronavirus, because এখন পর্যন্ত কিছু hear back করা হয়নি, things like that. But once again, if the university has accepted, college, university, technical institution has accepted, তাহলে অনলাইন কোর্সেস গুলো বাংলাদেশ থেকে বসে তারা করতে পারবে, and ওইটা কনসিডার হবে Canadian inland courses, আর তাদের ফিউচারে যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিটে এফেক্ট করবে না, যেটার সো ওইটার ক্ষেত্রে তাদের রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য ফিউচার যে নিয়ার ফিউচারে যে ওইটাও এফেক্ট করবে না। সো আই থিঙ্ক Canadian government, Board of Education and Immigration did a very good job for আমাদের ফরেন স্টুডেন্টসদের জন্য যারা আসছে অথবা আসতে পারছে না in this case, to make sure তারাও যেন একটা ডিসবেনিফিট না করে। সো ইটস a very positive news in this sense. ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সোহানা। আমি এখন আসতে চাই, আমরা জানি যে কোভিড-19 এই সিচুয়েশনে কানাডার বিভিন্ন প্রভিন্সে তারা বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন, স্পেশালি ফ্রন্টলাইনার হায়ারিং এর ক্ষেত্রে। So what about Quebec recent announcement about hiring frontliners like nurse যে তারা মানে ঘোষণা দিয়েছে, যেটাকে আমরা বলছি কুইবেক পাইলট প্রোগ্রাম, এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন প্লিজ? Of course. So, in the sense of COVID-19, আমরা তো বুঝতেই পারছি সবথেকে biggest shortage, not only in Canada, but around the world, হলো healthcare workersরা. That means workers who are in the healthcare sectors, whether starting from a surgeon, a doctor, respiratory technician, nurse aide, orderly, even the cleaning staff at a hospital. So these are all healthcare workers যারা shortage আছে not only inside Canada, but around the world. So talking about the healthcare workers in Canada, যখন আমরা বলছি, what is missing right now? Missing at this moment সবথেকে বেশি হলো nurse and nurses aid because of this COVID-19 situation. So in Quebec is launching একটা pilot program which is fantastic for immigration. Immigration এর জন্য এটাকে বলা যায় it's like a gold mine. এই pilot programটা is going to be hiring and giving out PEQs and residencies to nurses aides, orderlies, and beneficiary attendants. So যেটা general level, যেটার জন্য একটা basic education provide করা যায় within 3 months to up to couple of years. এই education যদি কারোর কাছে থেকে থাকে, এই work experience যদি কারোর কাছে থেকে থাকে, apply. Quebec is looking for you, and Quebec is making it easier for them to come in. So at a certain language barrier আছে একটুখানি, তারা যে একটু হালকা কোয়ালিফিকেশনটা মিট করতে পারে, they're coming in. Also যেটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং আছে এই মুহূর্তে, the pilot program যেটা আমরা introduce করা হচ্ছে in Quebec, এটা is very interestingly hiring people in the field of artificial intelligence.
So gelo to nursing and everything, but now Quebec arekta jinishe focus korche holo artificial intelligence. Jara technical field e ache with artificial intelligence, AI, whether in constructing artificial intelligence pieces, machinery, developing robotics, or just the scientific technical aspects of artificial intelligence যাদের experience আছে অথবা required studies আছে, apply to Quebec right now, because very good opportunity, very big scope এখন Quebec open করছে, because আমরা a specialized group of people কে retain করতে চাচ্ছি in our society, because we are in need and in demand. Canada is growing vastly in technology, the sector of technology, and that is why if somebody is qualified in this, apply. This is the best time to do it. A pilot program is a gold mine, and it should be looked more into and assessed deeply. It's a very good thing happening for people, and আমাদের বাংলাদেশে যারা টেকনোলজি রিলেটেড আছে অথবা হেলথ কেয়ার সেক্টর আছে তাদের জন্য এটা খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে, এই পাইলট প্রোগ্রামে আওতায় যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা কানাডার ভিতরে এবং কানাডার বাহির থেকেও তো অ্যাপ্লাই করতে পারবে নাকি? Correct. It is both sectors এর জন্যই ওপেন আছে, whether আপনি inland অথবা outside of Canada, আপনি qualified, if you qualify with the eligibility requirements, তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটার কোনো রেকমেন্ডেশন নাই যে you have to be inside to qualify. আপনি বাইরে থেকেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, for example from US অথবা বাংলাদেশ থেকে, and you might be considered. সো তাদের হায়ারিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে যখন হায়ারিং এর প্রশ্ন আসে তখন স্পেশালি কুইবেকে যে কুইবেক সিলেকশনের বিষয় থাকে সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যারিয়ারটা আপনি বলেছেন যে একটা মিনিমাম, সেটা কি বলবেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা মানে কোয়ালিফিকেশনটা কতটুকু, লেভেলটা কতটুকু থাকা উচিত ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালি ফর কুইবেক? Especially for, sorry, I didn't hear you. In Quebec, like language for French, আমরা জানি সেখানে লেভেলটা ফ্রেঞ্চ যেটা ওইটা in regards to French, what we're having is এটা হলো একটা level 7, so it's called intermediate, advanced intermediate. So on the French TFAC scale এটা হলো level B2, so it's achievable within a certain period of time. However, একটা English background থাকা উচিত একটা certain candidates, although Canadian government write out করে দেয়নি exactly minimumটা কি হওয়া উচিত, but it should be at least a certain level যেখানে a person can communicate, read and write in English. So তাদের জন্য communication skillsটা একটা certain levelে থাকে, জানি তারা যদি ইন্টারভিউতেও যেতে হয় তাহলে ওই ইন্টারভিউটা পাস করতে পারে, and they should have a willingness to learn French. Obviously আমরা কুবেকে আছি, এটা একটা French province, they should have a willingness to learn French. However, we can discuss more programs যেটা outside of Quebec that French এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে না, so there is more English in there too. থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটা বিষয় যেটা একটু জানতে চাইবো, আমরা কমিউনিটিতে দেখছি অনেক কল আসে আমাদের কাছে, যারা আমরা কমিউনিটি বিভিন্ন সেক্টরে আমরা সহযোগিতামূলক কাজের সাথে জড়িত আছি, এবং তারা বিশেষ করে জানতে চায় যে কুইবেকে যে সকল বাংলাদেশি আমাদের কানাডিয়ান যারা অবস্থান করছেন, তারা এইখানে অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে তারা জানতে চান যে তাদের কোনো বিশেষ করে হেলথ সেক্টরে কোনো কাজের এক্সপেরিয়েন্স না থাকলেও যারা হিউম্যানিটেরিয়ান ফিল্ডে কাজ করেন কিংবা বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে অ্যাক্টিভিটির সাথে ইনভলভ আছেন, তাদের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে কিনা কিংবা তারা অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা পাবে কিনা? Advantage right now as a general idea, আমি একটা throw করি এই আইডিয়াটা। So because of COVID-19, আমাদের generally speaking, not only in Quebec but all of Canada, আমাদের একটা lack of working class হয়ে যাচ্ছে। So even though আমরা healthcare নিয়ে কথা বলেছি, that healthcare professionals high in demand, but other professionals too are going to be high in demand. For example, agricultural sector,
huge demand হচ্ছে so if somebody is working agriculture sector অথবা meat supply sector অথবা transportation things like this এই যে sectors গুলো আছে যেটা day to day living এর জন্য so important for every single Canadian person তাহলে obviously তাদের job is in demand and তারা যখন apply করবে residency জন্য অথবা further process এর জন্য in Canada তাদের একটা consideration দেওয়া হবে that okay you have been working as an essential worker during the COVID-19 period and this might help in their future applications here in Canada so এই যে sector গুলো essential services provide করছে this is something to look up for so it's something very positive coming up for this too and কিছু list দিয়েছে Canadian government for simplified job retention তো তার মানে হলো for example Quebec তারা hire করবে বেশি যারা architects engineers civil engineers talking about the big positions but coming back to regular education professions যেমন systematic information managers counselors consultants in information technology তারপরে telecommunications field এ কিছু working scope আছে transportation fields এ কিছু working scopes আছে যে field গুলাতে এই মুহূর্তে lacking আছে এইগুলা এই জবগুলা categorize করে দেওয়া হচ্ছে simplified treatment of these kinds of working class people so it's a very good list it's a very long and lengthy list এটা আমাদের February 2020 তে এসেছে and it luckily falls within this COVID-19 period so এটাও আমাদের জন্য একটা very updated and new news এসেছে এটা ধন্যবাদ আমরা জানি যে কানাডিয়ান গভর্নমেন্ট মার্চ মাস থেকে বিশেষ করে এই কোভিড-19 এর আওতায় কানাডিয়ান বিভিন্ন সেক্টরে এমপ্লয়ি এবং সেলফ এমপ্লয়েড সেলফ এমপ্লয়েড এর বাইরেও বিভিন্ন স্মল বিজনেস পিপল এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশনাল তারা হেল্প করছেন আর কি বিভিন্ন সেক্টরে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একজন কানাডিয়ান যখন সে স্পন্সর করতে পারছেন তার স্পাউস এবং প্যারেন্টস স্পন্সরশিপটা তো আপাতত বন্ধ কিংবা স্পাউস এছাড়াও যাদের সুপার ভিসায় প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টসকে যারা আনতে চায় এবং তাদের ক্ষেত্রে যে এই যে সিআরবি এবং ইআই এটার কি এফেক্ট আছে কিনা লাইক যেহেতু তাদের কাজ নেই কর্মসংস্থান নেই তারা কোনো পে স্টাফ অথবা তারা কোনো ইনকাম দেখাতে পারছেন না এই পরিস্থিতিতে সে তার স্পাউসকে স্পন্সর করতে পারবে কিনা Okay very interesting question and it's a multi-level answer আছে so a multi-level answer once again case by case vary করবে but in general যদি আমরা এই multi-level answer থেকে address করি then what we have to understand is the Canadian government what are the benefits for example emergency benefit দিয়েছে যাদের job stop হয়ে গেছে because of COVID-19 they could not go to their job because of the risk of COVID-19 people got a certain amount of benefit $2,000 a month per person for this period and second যারা এটাতে এফেক্ট হয়েছে এই গ্রুপের মধ্যে পড়েছে যাদের জব obviously lay off হয়ে গেছে because of once again COVID-19 তারা unemployment interest যেটা benefit পেয়েছে ওইটা হলো তারা এফেক্ট হচ্ছে নাকি না so these are the categories of people যারা affected হচ্ছে so when it comes to sponsoring a spouse or a child অথবা parent-এর super visa তখন usually you have to be working from point A to the end of the process so তারা কি affected হবে নাকি না এই সিচুয়েশনে because তারা তখন কাজ করছে না তারা একটা বেনিফিট নিচ্ছে the general answer is no Canadian government and immigration ministry থেকে যেটা বলা হচ্ছে তারা বলছে যে if you have taken a emergency benefits অথবা unemployment insurance তাহলে you will not be considered ineligible তার মানে আপনাকে ineligible করা হচ্ছে না you can still apply আপনাকে still apply করতে বলছে for your spouse or child or parent-এর super visa because a situationটা a pandemic was not expected এটা একটা unforeseeable event হয়ে গেছে যেটার কারণে মানুষের life has stopped however family life stop করে না Canada being a very strong
party in the rights of the union of family. তারা বলছে even এই ক্ষেত্রে আমরা they want to see families together. So আপনাদের যদি sponsorship process থাকে, keep on continuing it. Don't be scared that আমি এই benefit নিয়েছি বলে আমার sponsorship affect করবে. It will not affect it. আর আপনাদের যদি sponsorship করার ইচ্ছা থাকে আপনার spouse অথবা child অথবা super visa for your parents, continue on with your intentions, because although আপনি unemployment at this moment, it was not your choice to be unemployed. Although আপনি serve benefit, emergency benefit নিচ্ছেন এই মুহূর্তে, এটা আপনার choice ছিল না যে আপনাকে এটা নিতে হবে এই benefitটা. It is a humanitarian reason যে কারণে আপনারা নিয়েছেন, and it will not affect your future applications for spouse, child, or ascending, descending relatives. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখন যে বিষয়টি একটু জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে what are some possible ways to immigrate to Canada, লাইক এই মুহূর্তে মানে আন্ডার COVID-19 সিচুয়েশন, একটু যদি ব্যাখ্যা করেন। Okay, so এটা একটা interesting conversation. First, যখনই কেউ বলে immigrate to Canada, obviously সবাই চিন্তা করে express entry. But because express entry এত highly publicized and highly talked about subject, আমি ওটা skip করে দিব and I'll go into something more interesting. Interesting points যেগুলো এসছে ক্যানাডাতে at this time, and কয়েকটা program release করেছে ক্যানাডা যেগুলো খুব interesting and small, so it's fastly going through and এটা full হয়ে যাচ্ছে very quickly, so এটা interested parties দের জন্য it's quite fun. First is the agri-food pilot project. So little bit different from the express entry. Agri-food pilot project কি করছে, it's allowing আমাদের, for example, experienced and eligible people যাদের experience আছে agri-food এর মধ্যে, মানে what is this, it's people যারা aquaculture সাথে related না but agriculture সাথে related, including animals, so cattle ranch, তারপরে poultry, egg production, sheep goat farming, other livestock production এর সাথে যাদের কোনো রকমের একটা লিংক আছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে কাজে, তাদের Canadian government বলছে you know what, we need you, apply. So এই agri-food pilot project যেটা করছে, it's recruiting farm workers, laborers, and farm managers. তার মানে আপনার যদি কোনো রকমের এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আপনি এটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন. So what is happening is Canada agricultural sector কে push করছে. We have so much agriculture in Canada. However, we need more, and we need more people with experience in it. So what is happening with this agricultural food project is Canada বলছে we want to grow our food ourselves, but we need the people to do it. So if you have that experience, apply for it. Very easy. Farm supervisors থেকে শুরু করে পুরো butchers পর্যন্ত যারা butchering করে, poultry handling করতে জানে, general farm workers, anything in this line, যেটাতে Canada can take advantage of your skill and you can take advantage of the Canadian environment, this is for you. So food processing and things like that, যদি আপনাদের experience থাকে, huge number of people কে নেওয়া হচ্ছে এই সেক্টরে, and this is something very limited time এর জন্য open হচ্ছে, but interesting. So যদি কিছু কারো এটার মধ্যে assessment করাতে চায়, contact us, we will assess your file and see if you fall within this. এটা number one একটা interesting situation. Second, if you give me a few more minutes, Mr. Zia, I'll talk about it. একটা interesting program on হয়েছে যেটা হলো rural and northern immigration pilot project. Some rural areas in Canada, for example, I mean Sudbury, Ontario, কথা বলি, it's a couple of hours away from major metropolitan cities, but নিচে Sudbury, Ontario, একটা rural area. So they're hiring interested people who are eligible to work and grow their community. So if you don't mind living in a smaller community, then এই প্রজেক্টটাও খুবই একটা Canadian government থেকে একটা very positive outlook দিচ্ছে, আর আমাদের Bengali community or other communities who are watching, এটা একটা interesting ব্যাপার আছে. You can apply from inside Canada and once again outside Canada. So it's a very interesting thing for interested parties to learn more and understand more about this project. থ্যাংক ইউ সোহানা, এবং আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং অবশ্যই আজকে যারা
আমাদের লাইভের সামনে আছেন, যারা দেখছেন অনুষ্ঠানটি, আমরা সকলেই উপকৃত হব আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে ফর শিওর। এবং উই আর প্রাউড অফ ব্যারিস্টার সোহানা সারা সিদ্দিকী, যে ও আমাদেরই এই জেনারেশন থেকে ব্রট আপ ইন কানাডা, এবং এখানে সে ল প্র্যাকটিস করছে। এবং আমরা উইশ করি যে তার উত্তরোত্তর সফলতা এবং তার এই প্রফেশনাল ফিল্ডে, এবং তার কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেক সহযোগিতা পাবো, আমাদের কমিউনিটি উপকৃত হবে। এবং ব্যারিস্টার সোহানার প্রতি যদি আমি দেখছি আমার পেজে লাইভে অনেক ফলোয়ার্স যারা দেখছেন, তারা অনেক কোশ্চেন করছেন, অনেক কিছু জানতে চাইছেন। তো আমরা প্রশ্ন নিতে গেলে এটা আসলে একটা লং কনভারসেশনের ব্যাপার। তো আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে যে এসেনশিয়াল বিষয়গুলি আমাদের, যে মেসেজগুলি আমাদের দেয়া দরকার ছিল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ান এবং ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি এবং যারা বাংলাদেশ থেকে দেখছেন তাদেরকে, সেটা আমার মনে হয় যে ব্যারিস্টার সোহানা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতে পেরেছে। এই মুহূর্তের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আমরা কনভে করতে পেরেছি আপনাদেরকে। এবং পরবর্তীতেও যদি আপনাদের আরো কিছু জানার বিষয় থাকে, আপনারা সিবিএস এর ইনবক্সে এবং আমি আমার যে ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজ আছে জিয়াউল হক জিয়া, সে পেজও ইনবক্সে আপনারা কোশ্চেন রাখতে পারেন। আমরা সেটা ব্যারিস্টার সোহানার কাছে আমরা সেন্ড করব, এবং তার কাছ থেকে আপনারা সেই সহযোগিতাটা পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এবং সর্বশেষ আমাদের আজকের এই টক শো শেষ করার পূর্বে আমি ব্যারিস্টার সোহানাকে বলতে চাই যে আপনার কনক্লুশন কোনো কিছু বলার আছে কিনা, যেটা হয়তো আমরা মিস করেছি। Ji. So thank you so much for the beautiful introduction and conclusion যেটা আপনি দিয়েছেন। I hope I've relayed a basic guideline যেটা ideas আসছে in the context of COVID-19. এটা Canadian immigration is a very vast field. তো এটা আধা ঘন্টায় 1 ঘন্টায় 30 days এও কভার করা সম্ভব না। যদি কারো কোনো এক্সট্রা knowledge or guidance দরকার হয়, please do contact us. We will be more than happy to answer. But in regards to COVID-19, be safe, be healthy, বাসায় থাকেন, and whatever it is, email করেন, contact us, and we'll help you as much as we can. So I think that's it. Thank you so much, Mr. Zia, for your time today. Thank you very much, Barrister Sohana. Stay home, stay safe. এবং আমি আমাদের প্রিয় দর্শক এবং ফেসবুক প্রিয় বন্ধুদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, আপনারা ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন। এবং আমরা এই পরিস্থিতিতে একটু আশার বাণী, হয়তোবা যে আমাদের যে ভাইরাসটির যে গ্রোথ, সেটি হচ্ছে কার্ভটা একটু স্টেডি পর্যায়ে ডিক্লাইন করছে, নিচের দিকে নেমে আসছে। দ্যাট মিনস যে বৃদ্ধির হারটা আগের মতো এতটা নেই, তারপরেও এটা এখনো বৃদ্ধির পর্যায়ে, কিন্তু রেশিওটা কমছে। এটা একটি আশার দিক। তারপরেও আমরা চেষ্টা করব আমাদের স্বাস্থ্যবিধির সমস্ত নিয়ম কানুন মেনেই আমরা আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে আমরা যাতে চালিয়ে নিতে পারি নিজেদেরকে। ধন্যবাদ। এবং ব্যারিস্টার সাহানা, থ্যাঙ্কস ওয়ান্স এগেইন, এবং সকলকে আমাদের সামনে যারা, ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Thank you so much. আমি ধন্যবাদ দিতে চাই শেষ করার পূর্বে আমাদের স্টুডিওতে যিনি স্টুডিও টেকনোলজিতে সহযোগিতা করেছেন, ডিরেক্টর আরিফ সিদ্দিকের সাথে এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মঞ্জুর এহসান চৌধুরী মিঠু, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এবং সিবিএস ভার্চুয়াল স্টুডিও টিম সকলকে ধন্যবাদ।